Hi everybody. In the last class we discussed in the plant kingdom. Under the plant kingdom we completed the algae. Okay, so plant kingdom is divided into the divisions like algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms and angiosperms. So far we completed the algae. So under the algae we studied the classes like chlorophyceae, phaeophyceae, heterophyceae, and with example and how they reproduce and where do we find them and all we discussed. So today in this class let us discuss the next division after algae is bryophyte. Okay, let us discuss about the bryophytes. So it is the division that is bryophytes. Okay, so these bryophytes are the plants which are considered as amphibians of plant kingdom. Okay, so the term amphibian, you are familiar with the term amphibian. So frog is an example for amphibian. Amphi means both. Okay, so that can live both in water and land. That's why they are called as amphibians. But here the name amphibians of plant kingdom is not implies that they are found in water and land. Meaning Allah, idu water lo irutte, land lo irutte no meaning Allah. So as in animal kingdom amphibians are evolved. So in the same way how the amphibians are evolved, in the same way these plant bryophytes are evolved from aquatic habitat to terrestrial habitat. So ಹೇಗೆ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟರಿಂದ ಅನಿಮಲ್ ಕೂಡ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದವು, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಗೆಯಿಂದ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ವಾಟರ್, ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟರ್. ದೇ ಆರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್. ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇರ್ತವೆ, ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್. ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ sexual reproduction. Okay, sexual reproduction ಗೆ water ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, so it is not mean that they can found in water and land. So of course no bryophytes are found which are present purely in water. So in the evolution time ನಲ್ಲಿ algae water ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, algaeಯಿಂದ land ಗೆ bryophytes ಆಗಿ evolve ಆಯಿತು. So that's why they are amphibians of plant kingdom. It is similar to the evolution of amphibians. So water ಇಂದ land ಗೆ ಹೆಂಗೆ amphibians ಬಂದವು, ಅದೇ ತರ plants ಅಲ್ಲಿ water ಇಂದ land ಗೆ ಬಂದಿರೋ plants bryophytes, so though they are amphibians. Okay. Yeah, so these bryophytes, so this is a very brief regarding that bryophyte name. So where do you find these bryophytes then? Okay, so as I already mentioned they are terrestrial in habit. Okay, so habitat terrestrial habitat ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so where do we find exactly their habitat? They found in dampy, shady and cool areas. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ಡ್ಯಾಂಪಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಶೇಡಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಕೂಲ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಟ್ ವೆದರಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಫೌಂಡ್ ದೀಸ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ they found to grow on ರಾಕ್ಸ್, ಈವನ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ದೆನ್
ಬ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ವಿತ್ moisture and shade. Okay, they are found on pavements. Okay. ಪಾತ್ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ ಟ್ರೀ ಬಾರ್ಕ್, ಆನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಂಪ್, ವಾಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕು, ಶೇಡ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೂಲ್ ಇರಬೇಕು ಏರಿಯಾ. ಅಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, yeah, so phytes means plants, so ಇಲ್ಲಿ bryo means which forms the mat. Okay, they forms a mat like structure. They forms the mat like structure. Okay, mat ತರ structure ನ form ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so let's see how that mat like structure is looks in that small video. This is the bryophyte which grows in this pavement. This is the bryophyte. Okay, so this is how they forms that green mat like structure. Okay, so this is about the habitat. Okay, so ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ, ಯೂಸಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ದ soil binders that prevents soil erosion. ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫುಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ರಾದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಆಯಿತು, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡೋಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ as they form the mat, and they are very small structures. They are very small structures. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಥರ ಲೀವ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, so thallus organization is there. Thallus organization. Okay, so thallus means the plant body where we cannot differentiate them into root, stem and leaves. ಆ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಈಸ್ dorsi-ventrally flattened thallus. dorsi-ventrally flattened. ಸೊ dorsi-ventral ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್. ಅಂದರೆ ಲೀಫ್ ಥರ ಹೇಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ dorsi-ventrally flattened structure. ಸೊ ಈ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸು ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ lichens. So lichens ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ dorsi-ventral flattened structure ಇರುತ್ತೆ. In the same way they are also have dorsi-ventrally flattened structure in some bryophytes. Okay, so ಕೆಲವೊಂದು bryophytes ಅಲ್ಲಿ ಈ dorsi-ventrally flattened structure ಇರುತ್ತೆ. And second type small leaf plant like
small plant like with leaf like structure. A small plant like with leaf like structure, leaf ತರ ಇರುವಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so here if I want to write it in a diagrammatic fashion, so they are like dorsiventral flattened ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಚಪ್ಪಟೆ ಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರೋ ಶೇಪ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈಗ ಹೋಗಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಎ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಸುತ್ತ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಲೀವ್ ಇರುತ್ತವೆ ಹಿಂಗೆ. ಈ ಥರ ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. So these are the bryophytes look like, very small plant like. Okay, yeah. Let's see one photograph regarding this thallus. ಈ ಥಾಲಸ್ ಈ ಥರ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇರೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ನೋಡೋಣ. Okay, so ಈಗ dorsiventral flattened ಅಂದರೆ flattened like structure with root like structures. I can explain it later while explaining the type of thalloid. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಥರ ಈ ಥರ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಥರ ಇರುವಂಥ ಥಾಲಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಲಾಂಟಲ್ ಆರ್ಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು. ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ root like structures called rhizoids. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಟ್ ಥರ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಸಿಮೆಂಟಲಿ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಲಿ ರೂಟ್ ಥರ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಸೊ ಆ ಥರ ರೂಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೈಜಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಒಂದು ಟೈಪು. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನದು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಈ ಥರ ಥ್ಯಾಲೋಫೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇರೋ ರೈಜಾಯ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ಆರ್ ರೂಟ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಡೀಟೈಲ್ ವಿತ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ this is about the structure, general structure of the bryophytes. ನೋಡೋಕೆ ಒಂಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಥರ ಇರ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಇದು ಥಾಲಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಇನ್ ಜನರಲ್?
Of course, as similar to other plants, they reproduce by vegetative and asexual method. Reproduction. Okay, so ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒನ್ ಇಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್, second one is asexual, and third one is sexual. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಎಸೆಕ್ಶುವಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ದ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್. ಅಂದರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ reproduction, whereas asexual there are specialized structure formed on the plant that serves the role of reproduction. Then asexual antivi. Okay, so let me explain in simple words. So vegetative, as similar to you studied in fungi, fragmentation. Okay, so vegetative occurs by fragmentation. Vegetative reproduction occurs by fragmentation, and asexual reproduction by producing specialized structures called as ಗೆಮ್ಮೆ ಕಪ್. ಜೆಮ್ಮೆ ಕಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆಮ್ಮೆ ಕಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಗೆಮ್ಮೆ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ can germinate and produces the new thallus like this. ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಜೆಮ್ಮೆ ಕಪ್. ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರೈಫೈಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬ್ರೈಫೈಟ್ಸಲ್ಲೂ ಆ ಜೆಮ್ಮೆ ಕಪ್ ಬರಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಬ್ರೈಫೈಟ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ antheridia and ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ. ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯು ನೋ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ in plants, in lower plants. Okay, ಅದೇ ಥರ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ in lower plants. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಶೇಪ್ಡ್, ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಂಥೆರೋಜೋಯಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ heads. So these are antherozoids. So it produces antherozoids. So these are antherozoids with flagella. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾಗಳಿರ್ತವೆ, ಲಾಂಗ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆಂಥೆರೋಜೋಯಿಡ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಎಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಗ್, ಇದು ನೆಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಬ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಈಸ್ okay. Yeah, so this is about the sexual reproduction. Here antherozoids, with the help of water, they reach the archegonia and fertilization takes place to form the zygote. Okay, so let me explain that with a little bit detail. So here
So this antheridia, when it reaches the archegonia, so let me write small structure. Okay, so it reaches the canal cells are going to degenerate and the content is get fused with the egg. Okay, so fuse agate. So let me write individual. So next step, they are going to fuse, fertilization agate. So fertilization, now it forms the zygote. Okay, so this forms the zygote. So this structure developed into embryo like, ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. then to ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಝೈಗೋಟ್ ದಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಲೈಕ್, ಈ ಥರ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ capsule and this structure is called as setae. So setae, capsule and hold fast ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಇದನ್ನ, ಫೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೂಟ್, ಸೀಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಕರ್ಸ್, ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಝೈಗೋಟ್, ಆರ್ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ reproduce. Okay, so based on how they look like, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಇಂಟು two types. One is liverworts, another one is mosses. Okay, one more is there, anthoceratopsida ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, anthoceros ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, so let me explain the types then. Okay, so based on the thallus organization, this division bryophyte can be divided into classes. So basically 3 classes divided into class Hepaticopsida, let's say 1, 2, 3, Anthocerosopsida, Anthocerosopsida, and third class 3 is
Bryopsida. So ಈ ಥರ 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಹೆಪಾಟಿಕೋಪ್ಸಿಡಾ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿವರ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲಿವರ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಿವರ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್, ಲಿವರ್ ಲೋಬ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತೇಳಿ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿವರ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್, ಇದನ್ನು ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಂಥೋಸೆರಾಸ್. ದೆನ್ ಬ್ರಯೋಪ್ಸಿರಾ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಸಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿ ಹೆಪಾಟಿಕೋಪ್ಸಿಡಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಯೋಪ್ಸಿಡಾ ಇದೆ PU ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೋಸ್ ಟು. ಜೊತೆಗೆ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ 3ರಲ್ಲೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಪಾಟಿಕೋಪ್ಸಿಡಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಬ್ರೀಫ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು sporophyte. So sporophyte is a structure which produces spores anteli. I will explain it. Not well differentiated. So idralli well differentiated. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಥರ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, ವೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಮಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್. So based on this structure of thallus as well as a sporophyte structure, we can divide these bryophytes into liverworts, anthoceros and mosses. So for you people, you need to learn these liverworts and mosses in a bit detail. Okay. So now let us deal with the class 1, that is hepaticopsida athwa liverworts. So the name liverworts yake andre the organism which are comes under this class, almost they shows the division and the lobes, liver like structure they shows. Liver tara lobes structure irutte, that's why they are called as liverworts. Okay. So these liverworts, they are the primitive bryophytes. They are considered as a primitive bryophyte. And the main thallus, so thallus is like it shows the structure like this. Okay, so irregular ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಾರ್ಡರು and it shows the branches. Okay, so ಇದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಫರ್ದರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥ್ಯಾಲಸ್. So like this it has the thallus. Remember, this is the dorsi-ventrally flattened structure, and they produce and they are green in color. Okay, dorsi-ventrally flattened greenish ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಈಸ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. Main thallus is gametophyte. So main thallus is gametophyte. So what is that gametophyte? So gametophyte is the structure which produces or which bears gametes. So gametophyte andre the structure that
bears ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಈಸ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಸೊ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the structure which produces the gametes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್, ಇಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 18, ಈ ಥರ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸು 18 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 18 ಅಂತಂದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 9 ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಲಿ 16 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ n is 8. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಸೆಲ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಹಾಫ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಝೈಗೋಟಲ್ಲಿ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 8 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಝೈಗೋಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 16 chromosomes. So that's why it is called as gametophyte. Okay, the main plant is gametophyte in bryophyte. So in all type of bryophyte is gametophyte. Okay, so greenish irutte, multicellular. It is multicellular. And this gametophyte, so this gametophyte produces the rhizoids. So it produces rhizoids like this. So with the help of rhizoids it fixes to the substratum. So brown color irutte usually idu. So these are rhizoids. Okay, produces unicellular unbranched root like structure called ರೈಸಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಥರ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ರೈಸಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ಕೋತೇನೆ. ಈ ಪಾರ್ಟು, ಸೊ ದಿಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್, ಈ ಥರ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೆಲ್, ದಿಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್, ಈ ಥರ ಇದ್ರ ತುಂಬ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್? ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
Okay, so this indicates multicellular. So this is multicellular branched. This multicellular ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೈಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಲೋಯರ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಪಾಟಿಕೋಪ್ಸಿಡಾದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಈ ಥರದ್ದು ಮಾಸಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಓಕೆ, okay, so produces unicellular unbranched root like structures called rhizoids. So ee riti rhizoids irutte. With the help of rhizoids it fixes to the substratum. Okay, so main plant body is a dorsiventrally flattened structure and it is gametophyte. You should remember that the main plant is gametophyte in bryophytes. Okay, then this structure sometime undergo fragmentation. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಪೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ದಿಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಗೈನ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನಿಂದ ಹೊಸ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ fragmentation occurs as vegetative reproduction. Vegetative reproduction ಅಲ್ಲಿ fragmentation ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. Then asexual reproduction takes place by ಜಮೆಕಪ್. ಯಾವುದು ಜಮೆಕಪ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೆಮೆಕಪ್ ಅಥವಾ ಜಮೆಕಪ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದ ಥ್ಯಾಲಸ್ some cup-like structures are produced. So ಈ ಥರ cup-like structure produce ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so these cup-like structure are called as gemecup. ಇದನ್ನು ಗೆಮೆಕಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗೆಮೆಕಪ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. This is the gemecup and inside ಇದನ್ನ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ it forms the spore like structure like this. Okay, so ಈ ರೀತಿ spore like structures ಇರುತ್ತೆ and this spore like structure and this spore, okay, so it is gemespore. So this gemespore, it undergo germination. This gemespore undergo germination to produce new thallus again. Either okay, germinate. Okay, germinate to produce the new thallus. Okay, so this is gemecup. Inside it contains gemme. Okay, so gemmaspores ಅಥವಾ gemespores ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is of asexually it reproduce. Okay, then it come to sexual reproduction. Liverworts shows heterothallism. Okay, so heterothallism ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So we discussed that heterothallism in fungi as well. Okay, so ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಫೇನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ two different thallus archegonia and antheridia produces. Okay, shows heterothallism. Male reproductive structure
male reproductive organ is antheridia, and female reproductive organ is ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ produces on one thallus. ನೋಡಿ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಒಂದು ಥ್ಯಾಲಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ produces on another thallus. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಒಂದು ಥ್ಯಾಲಸ್ ಮೇಲೆ, ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ಯಾಲಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಟಿರೋಥ್ಯಾಲಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಆನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಆನ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಟಿರೋಥ್ಯಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಲಸಲ್ಲಿ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಟಿರೋಥ್ಯಾಲಿಸಮ್. So it is also called as monoecious. The condition is called as, dioecious. The condition is called as ಡಯೇಷಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ. So Markantia produces a gemmecup, and it shows the heterothalism, and the condition is called as dioecious. It is an example for dioecious plant. Di ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಂತೇಳಿ, ಏಷಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ the heterothalism is there in the liver warts. So let me explain how that sexual reproduction occurs actually. ಹೇಗೆ sexual reproduction ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So let me explain the sexual reproduction. So here one more same kind of plant. Okay, so this is also Markantia. It also produces unicellular rhizoids. Okay, so similar to that, it also produces gemmecups. ಸೊ ಈ ಗೆಮ್ಮೆಕಪ್ ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಉದ್ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ is look like this. Structure look like a flower. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The same way this plant produces one stalk, but here the structure is ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫ್ಲವರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಥರ ಅಂದರೆ ಬೆರಳುಗಳ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎರಡು ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ.
Okay, so here antheridia produces on one thallus, archegonia produces on another thallus. The condition is called as a dioecious or heterothallism. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಮೊನೇಷಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಿನ್ಸ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಈ ಥರ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಬ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆವಾಗಲೇ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒನ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಂಥೆರೋಜೋವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಂಥೆರೋಜೋವಾಯ್ಡ್ಸನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. Okay, so these antherozoids are produced and released into outside. But here the important thing is to reach the archegonia. ಇದು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಪ್ಪಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಇದು ಸ್ಪಿಲ್ ಆಗಿ ದೂರ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಆ ಥಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಆ ಥಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಸ್ವಿಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ flagella like structure and reach the archegonia. Okay, so remember to transfer the antherozoids, water is essential. Okay, so antheridia produces antherozoids with the help of water. They reach archegonia. With the help of water they reach the archegonia. So these both antheridia and archegonia, they are born on a stalk. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಒಂದು ಉದ್ದ ಇರೋ ಕಡ್ಡಿ ಥರ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮು ಫೋರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫೋರ್? ಇದು ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾಗೆ. ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಥೆರಿಡಿಯೋ ಫೋರ್. This is called antheridio4 in the same way. So this is the 4 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ 4 ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಂಗೈನಲ್ಲೂ ಬಂದಿತ್ತು ಕೊನಿಡಿಯೋ 4, ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋ 4 ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ Archegonio 4. On the Archegonio 4, Archegonia produces, and the Antheridia 4, Antheridia produces. So Antheridia ತರ club shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. It produces biflagellated antherozoids. ಸೊ ಈಗ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಒಂದು ಡಿಜಿಟೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಹೇಗೆ ಉದ್ದ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕ್ಲಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ದ ಸೋಲನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ನೆಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನೇ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ.
ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ದಟ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಗ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಈಗ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ with the help of water, antherozoids reaches the archegonia. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಲ್ ನೆಕ್ಕನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಕೆನಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಅಲ್ಲಿರೋ antherozoid enter inside after losing the flagella and it get fused. After fusion it become, the structure become, this structure become zygote. Okay, so antherozoid reaches archegonia and fertilize the egg to form zygote. ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ then zygote develops into embryo like structure. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ of course ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್ ಆಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಈ ಥರ 2 ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಸೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 4 ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಝೈಗೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ and develops into sporophyte. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಪಾಸ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. So you can directly write that one also. After fertilization, zygote develops into sporophyte. Zygote develops into sporophyte. Okay, so this is important character. Zygote directly develops into sporophyte. But ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾದ ಮೇಲೇ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಇದು ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜು. ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it develops into the structure like this. ಈ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ತುಂಬ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ.
Okay, so ಈ zygote now develops into sporophyte. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋ 4 ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಜಿಟೇಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆನೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, sporophytes are developed within this archegonia. Okay, so this sporophyte consisting of ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ called as foot, very small seta, and this structure is capsule. This structure is called as capsule. Okay, so within the capsule meiosis occurs to form haploid spores. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ನೌ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಇದು ಈಗ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್, ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥವು spores. Okay, so why the structure is called as a sporophyte? Sporophyte is the structure which produces the spores. Okay, so sporophyte, remember sporophyte is diploid in nature, andre idu 2n irutte. Diploid structure is present in sporophyte only. Sporophyte represents the diploid stage. Okay, whereas main plant body is haploid. Idu haploid irutte, adre idrolagade iro structure they are diploid. And a very important point here, sporophyte for its nourishment depend on gametophyte. So idu gametophyte. ನೋಡಿ, ಈ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಂದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ವಯಾ ದಿಸ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಟಾಕಿಂದ ಫುಡ್ಡು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಫುಡ್ಡು ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. That's an important character in this bryophytes. Sporophyte depend on gametophyte. Okay, and these spores are released. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ 50% ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, 50% ಸ್ಪೋರ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಪೋರ್ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಥರ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೇಟರ್ಸ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಬ್ಬನ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತಿನ್ ದ sporophyte meiosis occurs to form haploid spores. Okay, so nodi idu only this part represents sporophyte. ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಹೋಲ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ sporophyte and 50% spores germinate, 50% spore upon germination gives male plant, 50% spores gives female plants. Suppose ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ
ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 50 ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, 50 ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. So like that they reproduce. Okay, so this is about the liverworts. So let me brief it again, that's important. So liverworts, they are dioecious. Male plant produces antheridia4 and the antheridia4 produces antheridia. Female plant produces archegonia4 and that it produces a branch and that archegonia is going to produce. Antheridia releases antherozoites. With the help of water they swim and reach the archegonia and make the fertilization. So fertilization leads to formation of a zygote. Zygote developed into embryo-like structure, then develops into a structure called a sporophyte. The sporophyte represents the diploid nature. The main plant body is haploid. So later the sporophyte, within a sporophyte, meiosis occurs to produce the spores. 50% of the spore germinate to give male plant, 50% of the spores germinate to give the female plants. Okay, main plant, the sporophyte depend on gametophyte. That's important. Here gametophyte is photosynthetic, whereas the sporophyte is non-photosynthetic. Okay, really liverworts only. Okay, so that's important character, especially for competitive part. Gametophyte is photosynthetic. And independent. Sporophyte, gametophyte bracket you can write a haploid. Sporophyte is a diploid, is non-photosynthetic, and depends on gametophyte. Okay, here sporophyte is depend on gametophyte. Okay, so this is about the liverworts or Hepaticopsida. Okay, so the example as already told, Marchantia is an example for this, and one more example, Rixia and the plant. Rixia is example for liverworts. Okay, yeah, thank you.